That was probably the most enduring, hard to endure experience. But then we had the spinning cornucopia when Heavensby decides to flip the cornucopia around, spin it around. We actually had a cornucopia that spun at like 25 miles an hour, and we held on to it, and that was also very challenging physically. Yeah, it was hard to not throw up. Yeah. That was a challenge. Yeah, I know. Our banter doesn't work so well when we have to translate, you know? I don't know. It doesn't translate. Yeah. And the most fun scene to shoot. What was the most fun scene? I got whipped for 3 days. Everyone was strangely happy about it on set. It did put everybody in a weirdly good mood. Yeah. And the most fun scene is Josh and I had a really fun scene when we were sitting at the beach discussing whether or not to leave the group or not. It was just kind of a really great time. It was right as the sun was going down, and it was Josh and I were so tired that it was the first time we ever took each other seriously while acting together. The first time in 3 years. Bien, la pregunta era sobre las secuencias de acción más difíciles que hicieron la película y también los momentos más divertidos. Responde Josh. Bien, creo que la secuencia con la lucha con el mono tardó 7 días. Fue una secuencia que realmente en el libro solo es 1,5 páginas y aquí tuvimos 7 días y fue algo que fue bastante desafiante, bastante difícil por los efectos visuales, por toda la coreografía y demás. También muy cansado. Después también hubo la escena con la cornucopia que daba vueltas a 25 millas por hora, por lo tanto el estar agarrados a eso fue bastante difícil y bastante agotador. Y añade Jennifer, sí, lo difícil fue no vomitar. Eso sí que fue el reto de estar en eso que daba vueltas y no vomitar. Pero hablando, Jennifer dice de las escenas divertidas, bueno, entre todos ellos ya se han reído de cuando Liam recibió latigazos. Eso fue algo que dice, parece que gustó a todo el mundo menos a mí, pero bueno, es algo que fue divertido. Después dice Jennifer que Josh y ella tuvieron una escena en la playa donde estaban decidiendo si iban a dejar el grupo o no, y ahí sí que fue un momento bastante especial. Estábamos muy cansados los dos, era un momento en el que bajaba el sol, había un ambiente precioso y realmente creo que fue la primera vez en 3 años trabajando juntos que nos tomamos en serio el uno al otro. Muy bien, siguiente pregunta. Hello, cast and crew of the Hunger Games. First of all, I'd like to congratulate you because I loved the movie yesterday, so it was awesome. Thank you. And Jennifer, this is a question for you. I would like to know what is the particular message that you think that the Hunger Games is giving, because I got that it's trying to initiate a revolution against the higher classes, against the political classes, because I don't know if you're aware of the situation of Spain right now. The current government is reducing in sanitary system, in the healthcare, in the education, it's going to cutting down. We have 27% of unemployment. So would you suggest to Spanish people to rise against the government like Katniss did? You want to start a rebellion in Spain? Now think about this. I'm gonna help her. Think about this for 1 second, real quick. I think that there are a lot of different messages in the movie that different people can take away. I think that there's a message of family and love. I think that there's a message of bravery. And you know, we live in a world where history repeats itself, where people have constantly had to fight for their freedom. But I think that this is a very different world. And everyone in this movie, including Katniss, as upset with the government as she is, as tired of the treatment of everyone in her districts, she's very aware of the consequences of war. The strongest message for me when I first read the books was how powerful just one voice can be. And we're living in a world now where everyone has a voice.
And we have social media, so it doesn't matter who you are or how much money that you have. You can have a voice. I mean, we find out about things that are going on in the Middle East because people have cell phone videos and they put it on Facebook, and everybody is very aware. I am not going to suggest a rebellion in Spain. I'm going to step back on that one. Okay, well, I'm going to add something too. I think what's important to me in the movie is the idea of the consequence of war that Jennifer just talked about briefly. To me, that's the overarching message in all of the books. And so at times, a rebellion may be needed and things may be bad and something needs to change. But I don't think that idea can be truly idealized in any kind of a clean way. And I think what I like about the movie is it makes you think, it makes you understand that even if it is needed, there's going to be loss, there's going to be consequences, there's going to be damage, people are going to be changed. And so it's not as clean as some people might like it to be. Bien, la pregunta fue, para Jennifer, ¿qué mensaje crees que transmite esta película? Parece que está hablando de una revolución contra las clases dominantes, las clases ricas. No sé si conoces la situación en España, que están con recortes en educación, en el sistema sanitario, en tantísimas áreas, 27% de paro. ¿Qué piensas? Josh entonces añade que sí, eso, ¿por qué no instigas una revolución en España? Y es cuando se marchaba Jennifer. Pero entonces Jennifer se pone a responder y dice, bueno, yo creo que hay distintos mensajes aquí. Hay mensaje de familia, hay mensaje de amor, hay mensaje también de valor, pero creo que en nuestro mundo la historia se repite y obviamente para conseguir la libertad muchas veces hay que luchar, pero en la película está claro que todo el mundo, más Katniss, están cansados del gobierno y cuando ella va a su distrito pues obviamente puede apreciar todas las consecuencias de la guerra. Entonces para ella el mensaje, yo creo, dice ella, el mensaje es cuán poderosa puede ser una sola voz en una sociedad. Ahora, por ejemplo, todos podemos tener voz gracias a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y está ocurriendo en el Oriente Medio, pues nos enteramos gracias a Facebook y a Internet, todo lo que se está publicando. No estoy, desde luego, abogando por una revolución en España, desde luego. Entonces, añade el director, bueno, yo creo que lo que es importante de esta película es que transmite un mensaje acerca de las consecuencias de la guerra. Obviamente hay momentos en los que se necesita una revolución, se necesita una rebelión, se necesita un cambio, pero a veces se idealiza eso porque esos cambios muchas veces significan unas consecuencias tremendas en pérdidas de vidas y destrucción y demás, y creo que ese es el mensaje que se transmite. Bien, ahí en el fondo esos dos, empezamos con uno y después el otro. Bueno, las dos últimas preguntas. Hola, mi pregunta era para la productora o si alguien quiere añadir algo más. Los Juegos del Hambre inició una moda por los futuros distópicos, los futuros grises, pesimistas, que parece que está dando mucho juego. Yo quería saber cuál es el encanto de este escenario, qué atractivo tiene. Okay, this is for Nina, the producer, and the question is, lately there's been somewhat of a fashion going on, a trend of having movies that look at a future that's very bleak, that's very gray, that's very pessimistic. What do you think the attraction is of this type of film today? I think material like Hunger Games and some of the other books and films that explore these darker possibilities, I think they're a reflection of a world which, for our country at least, America, we've been at war for over a decade, and I think that a decade of war has taken its toll. I think these books are very much about what that toll is and the scars that those soldiers carry. I think also that young people have anxiety about the future that
that we've created for them, and whether that anxiety is about the future of the planet, the future of the economy, and the future of just whether we will look after each other. I think that these books speak to some anxiety and sorrow that exists for many people, for many readers, for young people, and not just for young people. But I think there's also a fair amount of hope. That, as Jen said, that every voice does count, and that those who refuse to be counted out can still make change happen.